ஹாய் மக்களே, எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாருமே ரொம்பவே சூப்பராக இருப்பீங்க. இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்பவே பிடிச்ச க்ளீனிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். நம்ம சேனலில் க்ளீனிங் வீடியோ மட்டும் போட்டு ரொம்ப நாளாகவே ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா வெறும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்திங்கன்னா க்ளீனிங் வீடியோ மட்டும்தான் இருக்க போகுது. இன்றைக்கி நம்ம வீடு இருக்க நிலமையில் திடீர்னு யாராச்சும் நம்ம வீட்டுக்கு வந்து கெஸ்ட் வந்துட்டாங்கன்னா இந்த போல் வீடை வந்து சுத்தம் பண்ணுமா பண்ணாதா அந்த மாதிரி மைண்ட் செட் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும். பார்க்குறவங்களுக்குமே தெரியும் என்னோடய வீடு பாருங்கள் அந்தளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா மோசமாக இருக்குது. ஸோ இப்போ வந்து க்ளீனிங் வேலையை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். எல்லா வேலையுமே முடிச்சுட்டு நான் வந்து பொறுமையாக ரெஸ்ட் எடுக்கக்கூடிய என்னோடய பெட்டை வந்து நல்லா நீட்டாக வந்து உதறி நல்லா நீட்டாக வந்து பெட் கவருமே போட்டு விட்டுட்டேன். இப்போதைக்கு பெட் மட்டும் நீட் பண்ணிவிட்டு கூட்டுறது துடைக்கிறது எல்லாமே கிச்சன் வேலை எல்லாமே முடிச்சுட்டு லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிச்சன் வேலையுமே இப்போ போய் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன். கிச்சனில் இருக்க வேலையில் கொஞ்சம் வந்து செய்கிறதுக்கு மடப்பட்டாவே நம்மளுக்கு எவ்வளோ பாத்திரம் வந்து சேர்ந்துருதுன்னு பாருங்கள். எல்லாத்தையுமே தனித்தனியாக பாத்திரத்தில் வந்து மாற்றி வச்சுட்டு இப்போ எல்லாத்தையுமே எடுத்து க்ளீன் பண்ண போட்டுக்க போகிறேன். சிங்கில் இருந்த எல்லா பாத்திரத்தையுமே க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இந்த பேஸ்கெட்டில் வந்து போட்டு வச்சுருக்க தண்ணி வடிகிறதுக்கு. இன்றைக்கி கிச்சன் மட்டும் கொஞ்சம் வந்து டீப்பாக க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ரெண்டு ரேக்கையுமே எடுத்து க்ளீன் பண்ணிக்க போகிறேன். இந்த மாதிரி திங்ஸ் எல்லாம் குறைஞ்சது ஒரு 2 வாரத்துக்கு ஒருக்கா க்ளீன் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா பார்க்குறதுக்கு நல்லா பளபளன்னு சூப்பராகவே இருக்கும் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. ஃபஸ்ட்டு அந்த உப்பு ஜாடி ஆயில் பாட்டிலாக இருந்த ரேக்கை வந்து எடுத்துகிட்டு கீழே வந்து நல்லா சோப் ஆயில் போட்டு நல்லா நீட்டாக வந்து தொடச்சி விட்டுக்க போகிறேன். நான் எப்பயுமே கிச்சன் க்ளீன் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சைடாக வந்து க்ளீன் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் அந்த திங்ஸை வந்து அதே இடத்துல அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு தான் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து எடுத்து க்ளீன் பண்ண போவேன். கிச்சன் வந்து க்ளீன் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு இருக்க எல்லாத்தையுமே மொத்தமாக வந்து எடுத்து போட்டு க்ளீன் பண்ணும்போது நமக்குமே ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்கும். இடமும் பார்த்திங்கன்னா அடைச்ச மாதிரி இருக்கும். இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சைடாக எடுத்து நம்ம க்ளீன் பண்ணும்போது நம்மளுக்குமே க்ளீன் பண்ணுறது ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும். டக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா யாராச்சும் வந்துட்டு அந்ததோடு அப்படியே வந்து நம்ம நிப்பாட்டிக்கலாம். ஹஸ்பண்ட் மாங்காய் கட் பண்ணி உப்பு போட வந்த டைமில் இந்த மூடியுமே உப்பு எடுத்து வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லைட்டாக பார்த்தீங்கன்னா உடச்சி விட்டாங்க. நெக்ஸ்ட்டு இந்த ரேக்கில் இருக்க பாட்டில் எல்லாத்தையுமே ஒவ்வொன்றா பொறுமையாக எடுத்து வச்சு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் பார்த்திங்கன்னா இதே மாதிரி வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கலாம்.
திங்ஸ்லாம் ஒவ்வொன்றா வந்து ஓப்பன் பண்ணி ஒன் பை ஒன்னாக வந்து க்ளீன் பண்ணுறது ரொம்பவே கஷ்டமாகும். இந்த மாதிரி ஈஸியாக வந்து அப்பப்போ வந்து க்ளீன் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா பாட்டில் பார்க்கறதுக்கு நீட்டாகவே இருக்கும். இந்த பாக்ஸ் டைப் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. பார்க்குறதுக்கும் நல்லா நீட்டாக வந்து இருக்கு. நம்ம வாடகை வீட்டில் இருந்தாலும் சரி, இன்ஷால்லா சொந்த வீட்டுக்கு போனாலுமே கிச்சன் வீடு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு பிடிச்ச மாதிரி வந்து செட் பண்ணி வைக்கணும். ஒன்ஸ் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு நம்மளுக்கு பிடிச்ச மாதிரி வீடை வந்து செட் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம வீட்டுக்குள்ளே வரும்போதே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து மனசு அவ்வளோ நிம்மதியாக சந்தோஷமாக இருக்கும். செல்ஃபில் இருக்க ஒர்க் எல்லாமே சூப்பராக பார்த்தீங்கன்னா முடிஞ்சது. இப்போ கிச்சன் கவுண்டர் டாப் மட்டும் க்ளீன் பண்ணி விட்டேன்னா கிச்சனில் பாதி வேலை வந்து முடிஞ்சது. கிச்சன் டவல் வந்து ரொம்ப அழுக்காயிருச்சு. இப்போ கிச்சன் டவல் வந்து ஃபஸ்ட்டு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கேஸ் ஸ்டவ் இன்னொரு டைம் வந்து தொடச்சி விட்டுக்கலாம். கிச்சனை வந்து நல்லா நீட்டாக வந்து கூட்டி விட்டுட்டு மாப்பெல்லாம் போட்டுட்டு நம்ம தண்ணி வடிகிறதுக்கு வச்சுருந்தோம் இல்லையா பாத்திரம், அதை தூக்கி வந்து கீழே வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அப்படியே வந்து வீட்டு வேலை செய்ய போயிடுவேன். கிச்சன் நம்ம நினச்ச மாதிரியே ரொம்பவே சூப்பராக வந்து க்ளீன் பண்ணியாச்சு. இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வீடை வந்து கூட்டி மாப்பெல்லாம் போட்டு விட்டுறலாம். மிஷினில் துணியெல்லாம் போட்டு விட்டுட்டு வீடையுமே நீட்டாக வந்து கூட்டி தொடச்சி எல்லாமே விட்டாச்சு.
வீடை வந்து க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறம் வீடு வந்து என்ன மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வியூ வந்து பார்க்கலாம். நான் ஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு துணியுமே துவைச்சிட்டு வந்துட்டேன். இப்போ துணி மட்டும் காய போட்டு விட்டோம்னா நம்மளுடைய வேலை எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து முடிஞ்சது. இன்றைக்கி என்னுடைய க்ளீனிங் இந்த மாதிரி தான் இருந்தது. இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்குமே பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். வீடியோ பிடிச்சது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணி விடுங்க. புதுசாக பார்க்குறவங்கள இருந்தால் சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் ஒரு சூப்பரான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் பார்க்கலாம்.